Dependable News Africa gwe mukutuko linze Morishid Segawa. America ne Israel batandika olutalo era ekituufu kiri nti batabangula ekyendo kya Buwalabu. Batabangula ekyendo kya Buwalabu. Kati bwe bakoma kitabangula n'omusajja omuyirane we yatandikira. Wetwogere mu Bahrain tebinnatereera. Jjukira mu ggwanga lino eno waliyo abashiya bangi era bangi abawagira ekya Iran okwerwanako. Kati mu mbeera nga bwetambula mu ggwanga lino erya Bahrain waliyo fleet ey'amagye g'omusajja America ag'oku mazzi. Era eno kigambibwa okuba nti waliyo aba Hezbollah mu ggwanga eryo. Kati beeraliikirira nnyo bagamba Iran esobola okukozesa guno omukisa okutabangula eggwanga lyabwe. Bahrain eyo gy'olaba wetwogerera ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ekola ebikwekweto eby'enjawulo gye bivuddeko emabega yasobola okubeera nga ekwata obutuuze bw'abannansi 69 n'ebusazaamu ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokuna yabusazaamu n'egamba mmwe temusaanidde amattu kubeera bannansi ba Bahrain. Kati wetuukidde olunaku olwaleero Interior Ministry bwetyo efulumizza sitatimenti ne bagamba abantu 41 bakwatiddwa. Bano eno kigambibwa okuba nti babadde bakolera IRGC era bagamba bagenda kubeera nga bongera okunoonyereza balabe bano eno nga babaleeta mu kkooti basobole okuba nga bawere n'emisango egy'obukesi. Bagamba banana mu babadde bakettera amagye aga IRGC ag'eggwanga era Iran era nga enfeeza enjawulo bazikuba ebifaananyi ne baweereza. Nabagamba mulaba ekiriwo, mulaba ekigenda mu maaso kye kino. Bahrain egamba tetujja kusirika busirisi ng'abasajja bagezaako okutabangula eggwanga lyaffe. Iran eyina ekibinja kyayo ekimanyikiddwa nga Quds Force. Ekyo nno kifuna omusimbi mungi ne kiguwa abantu ab'enjawulo okulina mu ggwanga erya Isirayiri ng'ekibaweesa ssente kubeera nga babakettera bakuba ebifaananyi mu military sites ez'enjawulo, enguudo z'eggaali y'omukka, ebisaawe by'ennyonyi n'amaka g'abakungu ab'amawanga ago ne babiwaayo bo ne beefulira omusimbi in the form of cryptocurrency. Kati wetuukidde olunaku olwaleero nayo Bahrain ekyagezaako okubeera nga baneeno omwattu ebakwata mu mpolampola egamba Iran tukumanyi endya n'ensula okutabangula eggwanga eddala tekikutwalira budde. Watondawo ekibinja ky'abalwanyi e Lebanon Abahouthi n'obaleeta mu Yemen eri mu ggwanga erya Iraq olinayo ebibinja ebya Islamic Resistance in Iraq oba Iraq. Kati n'ewaffe tojja bireeta tulaba otusaze tulaba bwema nkubuulira ebigambo Vice President Mohammad Reza Alef byageze maaso n'okubeera ng'ayogera. Ono agamba abasajja Abayudaaya munnange ebigendererwa byabwe byagaana. Bano balowooza nti bagenda kunafuya eggwanga era Iran byagaana, bannange byagaana. Era ono n'agamba olutalo olwakulungula ennaku 40 abasajja ekituufu bakuba petrochemical ne steel plants zaffe naye tukyali bagumu ate bino eno tuli mu bizimba tuli mu bizzaayo. Ono yabadde ayogera mu maaso agaba executives aba kampani ziri ennene muna mu ggwanga era Iran. Alef n'abagamba ennamba zonna zaakolebwa bano abasajja baanoonya bakuba ne wababula kwe kusalawo okuba steel and petrochemical plants era zino bazikuba nga mattu banaatera okuteekawo ceasefire. Kasa balabanga ekijulidde kyakudduka mu lutalo kubanga ekyali kibakuba nga tebamanyi bwekiva. Ne bagamba katugere ne zino katuzikube mu ttaamu egenda. Kati ono agamba era
nti bali mu kukola n'amaanyi okubizzaawo bye baakuba, naye bye bali mu kuzzaawo tebazzaawo bikadde, bazzaawo ebyo ebirina tekinologi omupya mu nzimbe empya. Akugoba yakuwa amagezi, naffe tuli mu kuzzaawo ebyo bye twongeddemu muganda wange obudyusidyusi. Eggwanga erya Iran oba oliawo ge gamu ku mawanga mu nsi yonna agasinga okubeera ne steel and petrochemical manufacturing companies. Kale bano abakulu batubuulidde ne bagamba nti zino eno zengana kuddamu okukola kinnawadda. Abasajja we baalumba baakuba Mubarak Steel, eyo nno ye largest steel mill mu ggwanga erya Iran ne mu West Asia. Baatagetinga Kazakhstan Steel era ne bagirameginga bya nsusso. Bano abasajja bwe batyo era baagala maaso n'okubeera nga balumba petrochemical plants eziri mu kitundu ekya Asaluya. Kiri eyo okuliraana emyalo egya Persian Gulf. Kati Iran egamba munnange ogwaffe gwagenda maaso n'okubeera nga tubizzaawo, kale badde okukuba ne bino bye baakuba byaddamu okubeera nga bimerukawo. Ensonga oziwulira, abasajja we bali mu ggwanga era Isirayiri mwattu obunkenke bungi, ate West Bank nayo embeera eyongedde okutabuka. Gwe kasita oziika omuntu Isirayiri weetayagala omuziike, bamukuzuukuzaayo ne bakugamba omuziike ewalala. Era nga waliyo famire gye bagambye muziikule omwana wammwe gwe mwaziise mu muziike ewalala, wano ettaka twagala likozesa. Era nabo bwe batyo basobodde okubeera nga bamuziikulayo ne bamutwala ate bamuziike ewalala. Bannange kati olutalo e Lebanon nayo lukyagendera ddala mu maaso. Abantu bakyattibwa mu maserengeta. Iran ekyalemeddeko egamba enteeseganya zonna bannange Hezbollah erina okubeera ku mwanjo. 18 battiddwa mu Lebanon. Iran ekyalemeddeko egamba byonna tubikole, naye Hezbollah erina okubeera ku mwanjo mu bye tugenda okuteesaako olutalo luggwe. Kati Iran ekyalumya abasajja egamba temutupapya, tujja kubaddamu mu mulinde, mujja kulaba. Kuwait esazawo negamba nti ffe tuli mabega ga Bahrain. Bano abasajja bagamba tuwagira Bahrain mu byonna byegana maaso n'okubeera ng'ekola okugezaako okukwata abantu be bateebereza okubeera abatujju oba okukolagana ne IRGC. Gavumenti esinzira e Manama tugiwagira era tuvumirira ebikolwa byonna eby'okubeera nga waliwo abapangapanga okukyankalanya eggwanga eryo. Lebanon waliwo abantu 2 abattiddwa mu kitundu ekya Nabatia. Kuliko omusajja Omusiriya ne muwala we. 3 battiddwa e Nahrin. Abalala 3 battiddwa e Sahadiyat. Kossa n'abasatu abalala mu kitundu ekya Abush. 7 battiddwa mu kitundu ekimanyikiddwa nga Sakasakia nga mulimu n'omwana omuto. Isirayiri erumba kuba kusaanyawo na kuzikiriza. Abajjasi ba Isirayiri 3 bakoseddwa mu nnumba za Hezbollah ezibaddewo okuliraana ensalo ebaawula eyawula Isirayiri ne Lebanon. Kiraga nti abajjasi bano eno ekituufu kiri nti bakoseddwa oluvannyuma lwa drone egeza maaso n'okubeera nga etegululwa n'etulika etulisenga eri mambuka g'eggwanga era Isirayiri. Amawulire gasoose ne gafuluma ne bagamba nti bano eno bagiguddeko, kale mugigwako ne baagala ogitegulula. Ebituuseewo 3 bakoseddwa. Amagye ga Isirayiri ge gayogedde. Kati omu akoseddwa nnyo nno nnyini ddala akoseddwa. Amagye ga Isirayiri gagamba nti waliwo
explosive drones ezayingidde mu ggwanga eyo munda olunaku olwaleero. Kati mu kugwemuna mu ggwanga eryo ezimu tezaatulise, ate endala baageze maaso n'okubeera nga baziwoza ne zikka wansi ku ttaka. Ne batandika ekikwekweto, zino ezitaatulise ziriwa? Mwattu ne bazigwako. Naye emu kyekoze abajasi baabwe basatu ase birungi. Kati kiraga nti mu kitundu kya West Bank Isirayiri esobodde okusengula abantu 40,000 okuva omwaka ogwa 2025 lwe gwatandika. UN yegeze maaso n'okubanga amwattu ebifulumya. Abantu abatakka wansi wa 100 mu kitundu kya West Bank bakafiiriddemu. Gaza abatakka wansi wa 7,000 nabo eyo bafudde. Ebintu si byakusaaga. UAE ne Buturuuki bapulezidenti mugala wange ababiri balina bye basobodde okwogerako naddala ku bigenda mu maaso mu Middle East. Kati pulezidenti wa UAE amanyikiddwa nga Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, owa Buturuuki Recep Tayyip Erdogan amwattu basobodde okubeera nga boogera ne bagamba tukoze tutya, era bamaze okukubaganya ebirowoozo ku nsonga za Middle East ne bateesa ne ku nsonga ey'ebyobusuubuzi. Kati olutalo olwa Iran lwakyusa embeera ya Middle East, ebintu ebisinga obungi byakyukira ddala. Iran yeegamba ekituufu kiri nti ekyokuteesa ku nyukiriya waffe ekyo kijja kujja mu maaso eyo, naye tusooke tubeeko bye tuggusa. Iran yeegamba mweno siteegi esooka tulina tutunuulira kyakukomya lutalo, tutunuulire kyakukomya lutalo ku fronts ate zonna lukome, si Lebanon, si Iraq, si waffe. Twagala olutalo lukome completely. Bano abasajja bagambye enteesaganya zonna ezitaliimu kwogera ku Hezbollah temutawaana. Iran nkugambye yeebadala. Bano abakulu bagambye tusooke tukkanye ku ceasefire, ebyo bya nyukiriya n'ebirala bye mugamba tunaabiraba, kale tunaabirowoozaako. Ne mu kiseera kino eno mukimanye nti mugana wange empanda emu eyiwa ekisero, bwe lunaakwatagana ne kino nekiri bijja tukooya tusooke na kino. Bwe batyo bagenda maaso n'okubeera nga mwattu batambuza ensonga. Kale ate mu mbeera endala mwattu kiraga nti German Chancellor Friedrich Merz agambye iffe twali tetusaanidde kweyingiza mu lutalo olwa Amerika olweyaggula ku Iran. NATO tesaanidde kusaanawo mu bintu ebityo. NATO erina okubeerawo nga ya muzinzi. Olutalo olwo lwali lusobola okukosa eggwanga erya Bugirimaani, Bungereza, Italy, Spain n'amawanga amalala. Tulina ofokasinga bannange, omukago gwa NATO gulina okusigalawo ng'emirimu gyagwo tugimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Friedrich Merz bw'ayogedde agambye ekyo kyali kisobola okusaanyaawo omukago ogwa NATO. Ono ayogera ebyo nga kiraga nti waliwo abajjasi abatakka wansi wa 15,000 abayinza okuva mu ggwanga erya Bugirimaani ne batwalibwa mu ggwanga erya Poland. Jjukira mu ggwanga erya Bugirimaani waliyo abajjasi ba Amerika abali wakati w'emitwalo 3 Kati Trump agamba waliwo obusobozi okuggyayo abajjasi 15,000 ne babatwala mu ggwanga erya Poland. Pulezidenti wa Poland omujja mugana wange agamba tubeesuuze, era Trump yagambye musajja gwe ate ojja kukola byenjagala, ojja kukola byenjagala, tofaayo ŋŋenda kubaleeta mbajje Bugirimaani. Germany egamba etya nti Iran yanswaza. Friedrich Merz ifeyo n'agamba ekituufu, Iran yahumiliatinga omusajja Omumerika, yamuswaza. Kati abasajja
Busungu ne balabanga ekyamazima balina bujjamu kangavula Bugirimaani nga bwe bagamba nti Spain tugenda giremesa omukago gwa NATO. Kati nono wa Bugirimaani bagamba abajjasi 15 bagenda muyita myaganya gy'engalo bagende ewalala tetwagala tuyeyereza. Ayeeyereza omunafu yamulwanya lwakuba Amerika si nnafu. Amerika ggwanga ly'amaanyi oba oliawo naye entondo mweziri. Nze Murshid Segawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.